Inilabas na ng United Bangsamoro Justice Party ang opisyal na listahan ng nominees para sa BARM Parliamentary Party Representatives. Wala sa nominees si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Macacua. Idetalye mo, Jehana Ahmad. Isang araw matapos ang 6 na araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa posisyon na District Representative para sa 2025 BARM Parliamentary Election at paghahain ng Manifestation of Intent to Participate, List of Nominees, Certificate of Acceptance of Nomination, at Affidavit of Non-Affinity para sa Regional Parliamentary Political Party Representatives. Opisyal nang inilabas ng United Bangsamoro ang kanilang 40 nominado. Nangunguna sa listahan si Chief Minister Ibrahim Ahod Alhaj Murad B, pangalawa naman si Abbas Datukan o Muhagher Iqbal M, na sinundan ni Sulaiman Ali B, Gera Edward U, Ibrahim Ali D, Selendab Said Z, Dumama Alba Shah Ilayha B, Balindong Pangalian M, Lim John Anthony L, Asarul Haber A, Jajuri Raisa H, Sheikh Said M, Abbas Harun M, Salik Ali O, Pak Abdul Wahab M, Abbas Ahmad L, Oranon Suwaib L, Ali Lanang Jr. T, Saliman Alim Jibril D, Matolo Makaraig Shamira S, Mantawil Bailing S, Abbas Basit S, Makapaara Abdullah G, Estino Matarol M, Gayak Amiroden Y, Ismael Suharto S, Alodin Faiz S, Abu Mujib C, Asri Sukarno U, Loong Benjamin T, Ali Eddie M, Bago Nor Salam G, Amin Jamal L, Chio Noraida S, Abdul Malik Jukra G, Pendi Naima G, Unda Samaona P, Agasor Shaima S, Ismi Siti Ruwaida L, at Usop Jehan A. Wala sa nominee si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Macacua. Sa huling araw ng filing ng COC, naghain ang gobernador ng kanyang kandidatura bilang kinatawan sa 3rd Parliamentary District ng Maguindanao del Norte.